Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all. Welcome to the third meeting of English for Economic Studies. So today, let's continue our material talking about the product. So if you have got your book from Baak, you can open your book on page 11. There is a chapter 2 talking about the product. Okay, now let's continue the material talking about the reading. Just like the previous meeting, last week, please continue the reading text. Okay, please follow me. Product. A product is anything that can be offered to a market that might satisfy a want or need. This means that services, leisure activities, people, politicians, athletes, actors, places, holiday resorts, and organizations, hospitals, colleges, political parties can also be considered as products. Most manufacturers divided their product lines, groups of closely related products, sold to the same customer groups, and marketed through the same outlets. Because customer needs and markets are constantly evolving. And because different products are generally at the different stages of their life cycles, with growing, stable, or declining sales and profitability, companies are always looking to the future and re-evaluating their product mix. Most products offered for sale by retailers are branded. A brand is a name or symbol or a logo that distinguishes products and services from competing offerings and make consumers remember that company product or service. A brand name can be reinforced by distinctive design and packaging. The key objective of branding is to create a relationship of trust. Customers have an image of the brand in their minds, combining knowledge about the products and their expectations of it. Some brands are seen as more than just products or services. They successfully represent customers' attitudes or feelings. For example, Nike, Starbucks, Apple Computer, The Body Shop, and etc. By way of extensive advertising, companies can achieve brand recognition among the general public, including millions of people who are not even interested in the product. Branding is used for B2B, business to business, marketing of materials and components, as well as for consumers in B2C, business to consumers, marketing. Some companies include their name in all their product corporate branding. For example, Philips, Virgin,
and Yamaha. Other companies do individual branding and give each product its own brand name. So the company name is less well known than its brands. Compare the name Procter and Gamble with its individual brand names Pampers, Pringles, Pantene, Olay, etc. Some companies, such as the major producer of soap powders, have a multi-brand strategy, which allows them to fill up space on supermarket shelves, leaving less room for competitors. Even if one brand cannibalizes or eats into or takes business away from another one produced by the same company. The sellers do not go to a competitor. Having 3 out of 12 brands in a market generally gives a greater market share than having 1 out of 10, and gives a company better chance of getting some of the custom of brand switchers. The brand consultancy Interbrand publishes an annual list of the best global brands, which shows that the worth of brand can be much greater than a company's physical assets. For example, in the early 20s, the value of the top-ranked brand, Coca-Cola, was calculated at over $70 billion. Consequently, a company's market value, the combined price of all its shares, can be much greater than its book value. The recorded value of its tangible assets, such as buildings and machinery. Brand value largely comes from customer loyalty, the existence of customers who will continue to buy the product. Okay, class, after reading the text about the product, ya, now you can do the first exercise. Kalian bisa mengerjakan tugas yang pertama, ya. Silahkan jawab, please answer the following question. So, based on the text of the product, berdasarkan, ya, teks yang tentang produk tadi itu, silahkan kalian dijawab nih 5 pertanyaan ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. But, ya, you need to know, kalian harus tahu akan ada 4 exercise, ya, untuk meeting kali ini. Jadi, jangan dulu di-post sebelum kalian menyelesaikan 4-4-nya. Jadi, tulis nama kalian, terus exercise 1, jawabannya. Exercise 2, jawabannya. Exercise 3, jawabannya. Terakhir, exercise 4, jawabannya. Baru kalian post di kolom komentar di Google Classroom. Jadi kalau kalian belum yakin untuk menjawab keempat-empatnya, kalian bisa tulis dulu di buku. Ya, nanti kalau kalian sudah yakin keempat jawabannya itu langsung bisa kalian tulis di kolom komentar. Jadi tidak terpisah satu gitu ya. Jadi sekalian empat-empatnya karena akan ada exercise 1, 2, 3, dan 4. Jangan lupa ditulis nama kalian dan penanda kalau itu tugas pertama, kedua, ketiga, keempat. Latihan pertama, kedua, ketiga, keempat. Begitu. Oke? Now, let's continue our material. Ya. Talking about present continuous tense. Present continuous tense,
ya, also called present progressive, is a verb tense, which is used to show that an ongoing action is happening now, either at the moment of speech or now in a larger sense. When someone uses the present continuous, they are thinking about something that is unfinished or incomplete. Jadi, present continuous tense ini tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi, sedang dilakukan saat ini, ya. Jadi, when someone uses this present continuous, ketika orang menggunakan present continuous ini, itu ya, mereka itu berpikir sesuatu kejadian yang belum selesai. Contohnya, we are learning English. Ketika kalian berbicara we are learning English, ya, kami sedang belajar bahasa Inggris, itu kalian sedang belajar bahasa Inggris, sedang memutar video ini, sedang belajar bahasa Inggris. Belajarnya sudah selesai belum? Belum. Ya, tapi masih dalam proses. Nah, ini yang disebut present continuous tense. Atau I am studying at Wiralodra University. Saya sedang belajar, ya, di Universitas Wiralodra. Ketika kalian berbicara seperti itu, karena kalian masih semester 1, ya, berarti itu kalian akan teruskan sampai semester 8. Berarti belajarnya kalian belum selesai. Ya, makanya kalian bilangnya I am studying at Wiralodra University. Oke, itu contoh present continuous tense. Ya. Oke, next ya. The present continuous is used, ya. Ini used ya, kalau kalian tidak terlihat ya. Ini used. The present continuous itu digunakan pertama to describe an action that is going on at this moment. Untuk menjelaskan sebuah kejadian yang sedang terjadi pada saat ini. Contohnya, you are using the internet. Pada saat kalian ngomong, kamu sedang pakai internet, gitu ya. Berarti kalian pada saat itu sedang menggunakan internetnya, gitu. Ini kan kalian lagi belajar itu via online, ya. Jadi ketika bilang I am using the internet, you are using the internet, we are using the internet. Memang pada saat berbicara itu, ya kalian sedang menggunakan internet. Contoh yang kedua yaitu di sini you are studying English grammar. Jadi ya, nih contohnya sekarang kan kalian lagi belajar bahasa Inggris, lagi belajar tenses ya. Berarti saya bisa bilang you are studying English grammar. Atau kalau kalian mau bilang diri kalian sendiri, kalian bisa bilang I am studying English grammar. Begitu. Yang berikutnya di sini to describe an action that is going on during this period of time or a trend. Jadi bisa nih untuk menyatakan sebuah kejadian pada periode waktu tertentu, ya. Contohnya begini. Are you still working for the same company? Ya, ketika kalian bertanya seperti itu, kalian nanya ini ke teman kalian. Kalian udah tahu kalau teman kalian itu bekerja di perusahaan itu. Kalian mau nanyain, kamu sekarang masih nggak sih bekerja di perusahaan itu? Are you still working for the same company? Kalian bisa bilang begitu. Atau kalau misalnya, kamu masih nggak tinggal di situ? Are you still living in that place? Gitu. Nah, kalian bisa bilang seperti itu. Nah, untuk yang trennya, contohnya gini. More and more people are becoming vegetarian. Are becoming ini bentuk present continuous. Ya. Kemudian yang ketiga adalah to describe, ini to-nya satu aja ya. To describe a temporary event or situation. Contohnya di sini, he usually plays the drum, but he is playing bass guitar tonight. Dia biasanya main drum, tapi dia sedang bermain bass nih malam ini.
The weather forecast was good, but it is raining at the moment. Contohnya seperti itu. Terus, with always, forever, constantly, to describe and emphasize a continuing series of repeated actions untuk kejadian yang berulang-ulang. Jadi terus-terusan terjadi, ya. Contohnya di sini. Harry and Sally are always arguing. Jadi Harry sama si Sally ini dari dulu nih sampai sekarang tuh terus-terusan aja sukanya tuh dia beradu argumen saja. Makanya kalian bisa bilang Harry and Sally are always arguing. You are constantly complaining about your mother-in-law. Kamu terus-terusan komplain gitu tentang ibu sambung kalian gitu. Jadi untuk menyatakan sesuatu yang terus-menerus gitu ya, yang series dia itu berkaitan, jadi ya masih dilakukan sekarang itu masih dilakukan, masih beradu argumen, masih komplain gitu ya. Itu kan kegiatannya nggak selesai-selesai gitu ya, masih sampai sekarang. Nah itu bisa menggunakan present continuous tense. Ya, nah sebenarnya ini contoh lainnya yang lebih mudah gitu ya. Contoh lainnya di sini gini. Untuk kalimat tanyanya bisa gini. Are you living at home? Gitu. Is your sister working for the library? Ya. Are Vivi and Lee going to school this year? Where are you working now? I'm not working. I need a job. Jadi, present continuous tense itu biasanya menggunakan to be dan kata kerja bentuk ing. Ya, biasanya menggunakan to be dan kata kerja bentuk ing. Oke, contoh yang coba nih ya, lihatnya. You are using the internet nih. Jadi subjek dulu, baru to be, to be-nya itu ngikutin subjek, ya. Jadi tergantung. Kalau they, we, dan you, to be-nya are. Kalau I, to be-nya am. Kalau she, he, it, to be-nya is. Baru kemudian kata kerjanya bentuk ing. Oke? Paham ya? Jadi subjek, to be-nya ini are, am, atau is tergantung subjeknya. Jadi kalian harus cek dulu nih subjeknya apa. Kalau I ya berarti to be-nya am. Kalau she berarti is. Kalau it berarti is. Kalau he berarti is. Gitu. Jadi tidak semuanya pakai are ya. Atau tidak semuanya pakai am. Oke, tergantung subjeknya. Oke. Next, ini contohnya tadi sudah ya. Kita ke latihan yang kedua. Di sini latihan keduanya, complete this phone conversation by using the present continuous. Oke, jadi silakan kalian tulis ulang. Kemudian kalian kerjakan nih titik-titik yang kosong ini. Ini yang di dalam kurung ini kata kerjanya. Jadi kalau misalnya ini what titik-titik, you titik-titik. To be-nya apa? Terus kalau do ini, kalau bentuk present continuous jadinya apa? Ya, oke. Kemudian, hey Mark, I. Ini kan ada stand nih kata kerjanya. Nah, berarti to be-nya apa nih di sini? Kemudian kata kerjanya stand-nya jadinya apa? Ini kalimat tanya, ya. Berarti di sini to be-nya, di sini kata kerjanya, ya. Kata kerjanya berubah tidak nih kalau dikasihnya going, ya. Wah, hati-hati. Kemudian, wait, it, titik-titik, move. Nah, kalau it berarti to be-nya apa? Kalau move berubah jadi apa bentuk present continuous-nya? Ini kalian kerjakan. Tugas kedua kalian. Oke? Kalian bisa pause terlebih dahulu. Next, exercise 3. Ini tugas ketiga kalian, yaitu kalian diminta untuk arrange these words to make sentences. Kalian diminta untuk mengarrange itu mengatur ya, menyusun ya, menyusun. Ini ada beberapa kata ini
ya. Nomor 1 ada Andreas book a reading is library in the. Coba kira-kira jadi kalimat yang tepatnya itu seperti apa? Brother working is in my Hong Kong still. Gitu ya. Ini setelah my harusnya strip dulu ya. Jadi bukan my Hong Kong, tapi my strip Hong Kong. Ini kurang strip. Jadi kalian dikasih garis sendiri di sini, di nomor 2 ya. Kemudian yang ketiga, the manager, the presentation, client is in front of sama starting. Yang keempat ada job, I, part-time, looking for a, here am. Jadi part-time ini mah dia satu kesatuan ya, dia bukan terpisah. Part-time ini satu kesatuan. Excel, book, a, reading, is, class, in, sama the. Coba kalian susun menjadi satu kalimat yang utuh. Nomor 1 sampai nomor 5. Ini tidak perlu kalian tulis ulang soalnya. Langsung jawabannya saja. Ya, kecuali yang nomor 2 nih ya. Ini ada yang kurang stripnya di sini. Awas hati-hati. Oke. Paham ya tugas ketiganya? Nah, sekarang kita masuk ke tugas keempat. Apa itu tugas keempatnya? Tugas keempatnya adalah please write 15 sentences about the activities that you are doing right now. Remember, you have to make the sentences by using present continuous tense. For example, contohnya, ini saya sudah buatkan nomor 1-nya nih. I am studying at Wiralodra University. Saya sedang belajar di Universitas Wiralodra. Nah, nomor 2 sampai nomor 14-nya silahkan kalian buat sendiri. Ingat, menggunakan tensisnya itu present continuous. Ya. Boleh bentuk negatif, boleh bentuk kalimat tanya juga boleh. Terserah kalian. Misalnya, kalian mau bilang, saya tidak sedang duduk di kantin. Berarti kalian bisa tulis apa tuh? I am not sitting at the canteen. Gitu. Jadi ketika kalian ngomong seperti itu, memang kalian tidak sedang duduk di kantin kan? Gitu. Kalian misalnya sedang ada di rumah. Oke, jadi kalian tulis 15 berdasarkan activity, your own activity. Ya, berdasarkan kegiatan diri kalian masing-masing. Jadi tidak usah nyamain sama teman kalian. Kalian silahkan buat sendiri. Oke, paham? Jadi ingat ada 4 exercises ya. Ada 4 exercises. Ada 4, kalian diminta untuk mengerjakan 4-4-nya. Tapi jangan di-post satu-satu. Kalian nanti di-postnya kalau kalian sudah mengerjakan 4-4-nya. Tulis nama kalian, kemudian tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Gitu. Atau latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4 di kolom komentar. Oke? Itu saja tugasnya. If you have any question, kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan, bisa tulis, bisa ketik di kolom komentar. Ya, tapi kalau kalian khawatir tidak terbaca karena ketutup komentarnya dengan komentar teman-teman kalian, kalian bisa langsung WA ke saya. Nanti kalian minta tolong saja sama perwakilan ketua kelas kalian gitu. Tolong WA Mr. Indra. Nanti kalian bisa menanyakan tentang tugasnya kalau kalian masih ragu-ragu. Tapi kalau kalian sudah yakin, silahkan langsung di-post saja. Oke? So that's all the material from me for today. Thank you for listening my presentations for today. Yeah, this is the 3rd meeting. So see you next week. Hopefully for the next week we can meet at the class. Yeah, but if I cannot meet at the class, so I will give the information to the leader of your class. Okay. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.